Hello everybody, welcome today. Thank you all for coming. My name is Sukman, I'm from Crown Palace Banquet Hall. My name is Chip Kelsey, representing Ultimate Banquet Hall and Army Banquet Hall. My name is Michael Gira from Riverside Banquet Halls. We all are here together to represent the BC Banquet Hall Association, which is made up of 15 members, mostly in Surrey, Richmond, and Vancouver. We're here today, we called you all today to discuss the financial hardship the banquet halls are going through during this time. As you're well aware, because of the pandemic, a lot of places are shut down or are ready to closing down, and we feel we needed to call you to give you our position, because not only that do we have just customers like restaurants. What we do is we have a big community. We have a big community, the Indo-Canadian community is behind us, that we hold functions for. Mainly in the Lower Mainland, we do large weddings, birthday events, wedding ceremonies, and all types of events. So it's not like, the reason we're here, we're not like a restaurant that a customer just comes, has a meal, and then goes home. There's a lot of aftermath with us, with customers, and we were feeling the pressure from our customers, mainly in our wedding industry, that, you know, with the new bylaw of having 50 people. And that's what we'd like to talk a little bit more about today. Back on June 17th, we sent a proposal into Dr. Bonnie Henry on how we want to operate our businesses in a safe and a positive environment for all of our clients and patrons. We had proposed that we would like to be treated just like banquet hall, just like restaurants, and have a 50% capacity to operate. We had received a message from Adrian Dix about 2 weeks ago on Thursday saying that they will be targeting banquet halls. The day after that, we had received a rejection letter from Dr. Bonnie Henry. This is why we're here today. Yes, as Suk mentioned before, Suk mentioned right now is as you go to restaurants, we fall under the restaurant category for our banquet halls as food service and liquor service establishments, and for restaurants right now are getting 50% capacity of what they originally were for. So, you know, when you have a restaurant that's, you know, as 3,000 square feet, and you know, they're allowed, normally they get 50% of their capacity. We have large halls, which everybody knows, they range from our smallest hall could be close to 4,000 square feet, and then we go all the way up to 15,000 square feet. Now, when the order that came through that we're considering mass gatherings, we can only have 50 people, and then, you know, 50 people in you know, an average of a 10,000 square foot hall, it just doesn't do us do us any good. As you, the public is all aware, you know, you go to restaurants, they have 50 people at one time, and ongoing, it's just going, you know, that's a seating at one time, and throughout the day, they could be doing, you know, 300 or 400 or even more, 500 guests. We feel that, you know, we all go to restaurants, we're not, our names are not written down, there is no way to know who came to that restaurant. We followed a lot of protocols with Madam Dr. Bonnie Henry's orders, but it's just not doing well for us. Reason being, we've got large overheads, we've got mortgage payments, you know, we have our employees and whatnot. So we're just going through a big financial hardship right now. So what we thought is we let the community, our own Indo-Canadian community, know exactly what's going on. Everything is just up in the air. They're going on their own assumptions of you can do this, you can do that, but it's not happening that way for us. One of the big problems that we're facing today is that we're getting a lot of cancellations for business, even with the 50-man rule. To operate a function with 50 people is not feasible for our society. We cannot make any money off that, we cannot profit from it, we cannot even make a living off of that. If you look at the space around you, to have a banquet here for 50 people, you could probably put 50 people in the bathroom here, safely. But that's not the situation. What we're asking for is a 50% occupancy on our businesses, on our premises, so we can operate our businesses safely. And we can provide a safe environment for our clients by doing so, because we're COVID ready. We have all the facilities, we have all the requirements that's required by Fraser Health, WCB, that are put in place in our facilities to make sure people are safe
and they will not get infected or get sick, but we try our best to keep that in a positive way. The problem that we're having now is that people are not wanting to do 50-man parties in banquet halls because they can do 50 people in their backyards. And they can drink, dance, eat however they want. They have caterers there serving food buffet style, no sanitation, porta potties there. I don't know how well they're being sanitized. They're dancing around, they're doing whatever they want to do. Why would they want to come to our banquet halls? We had 5 events last week, all got canceled due to the fact that they cannot dance in our facilities. When they come to a banquet hall with 50 people, they are not allowed to eat at their table unless they have to go to the bathroom or to leave. Everything must be served to them. They cannot dance on the dance floor. They cannot go to the bar to get a drink. So that is deterring people from even having parties at our halls now. So even with the 50-man rule in place, they don't want to do that here no more because they're doing it in their backyards, they're doing it at farms, they're doing it at other outdoor facilities where there are no rules that are being applied to them currently. They're doing whatever they want to do and they're being unsafe in some manner. Not all, but some are protecting themselves, but most of the videos and the social media videos you guys have seen, the pictures you guys have all seen, that going around with people, dancing and drinking and eating together and not safe environment, where we are trying to get 50% occupancy and we can provide our clients with the safety that is required as long as they abide by the rules. Yes, our main focus is safety for the community. With COVID-19, it's a very serious matter, and us as banquet hall owners, or the association, we take it very seriously also. But what gets very discouraging is when, as we all know, that Indo-Canadian, the Indo-Canadian weddings, they go on for a week long, or they have pre-parties at their homes, in the backyards with tents. And there's no social distancing there. They're playing loud music. There's dancing and whatnot. So what we're feeling is as soon as the customer comes to us and say, look, we've been having such a good time all week long, and then we come to your banquet hall and you've got all these restrictions. So that gets very discouraging for us. That considering that if an outbreak or something, it could happen anywhere. We don't know where it could happen, but there's more of a high risk or a high chance to contact it in these events where customers and clients are forced to have it at their homes. They do still want their weddings. They're having it at their homes. Also, they're having it at these farms. There's these farmhouses that are putting up these big tents. And, in one farm there could be 4 or 5 tents in which they have 50 people under each tent. A total of, it could be 200 people at that time, 250 people. We don't know. So our request to the government here is please, take a look back at what we do. Come see our facilities. Look at the amount of square footage we have in our facilities. We've got running water, we've got sprinkler systems, we've got everything's proper as soon as you enter, sanitation at the door, we've got writing your names down. You go to a restaurant, just like last week, we just heard from Hawksworth Restaurant in downtown, the fine dining, they had an outbreak. Did they have a list of the people coming in? We don't know. We are following the news. I follow the news quite often now. And what we're noticing is it's on the news that if you've been here at this time, between these hours, go and check yourself. Yesterday in Hope, at the Hope General Store, seems like someone must have COVID or symptoms of the COVID, and they just put it up in the newspaper. If you've been here at this time, during these hours, or on this day, during these hours, please go check yourself. On our end, we're doing everything very safely. We're following all the protocols. So we feel that we're doing a much better job. We're very diligent in what we're doing. And so what we're requesting is we need more capacity. Our halls are not operating right now. Our whole community here is going through a financial hardship, and it's just not our banquet halls. It's the vendors that are from the whole industry.
We've got the largest industry here in Western Canada. I believe in all of Canada, the Western Canada, because our population and our ethnic background being a lot multicultural, we've got a lot of events here, and that's the hardship we're going. Overall, us Banquet Hall Association, we employ between 800 to 900 employees. So all the employees are sitting at home, just wondering, what's going on or when you'll open and whatnot. And then the tag along from there, there's our local in Surrey, there's our local meat supplier, there's our produce suppliers, there's video, there's photo men, there's DJs, there's decorators, jewelers. So it's just having a domino effect. I just did some quick calculations the other day, and I've noticed over about, if we just concentrate on we do about 1,000 weddings in Surrey a year, about 1,000 weddings. So I'm not counting birthday parties, I'm not counting other smaller events, which are still pretty large. A smaller event to us could be 300 people. A large event is 600 people and up. And I did some quick calculations that if we forget about all the smaller events and we just concentrate on the 1,000 weddings, 1,000 weddings, believe it or not, spent close to $300 million. And that's a lot of money, $300 million that's coming out of our economy, and that's only 1,000 weddings. If we tag off a lot more events we do, it could be close to a $500 million industry. So it's nothing small, it's very serious, it's a very serious matter, and we need some help now. We need some help locally from the municipal here. Either they can help us with our property taxes, they can help us with our rent, either it be BC Hydro or just BC. Like, our buildings are ready to run. We're ready to run safely in a safe operating manner, but we're being forced not to open up. And then that's. Yeah. So one of the main things that we're going after is that we're not treated fairly. If you compare us to any other business out there, restaurants, they're jam-packed. Some have even increased their capacity through the COVID, and they do more business. The BC Transit, the buses, the SkyTrains, they're all at full, if not more than full capacity. So we want fairness. So, with that being said, we've all come together as a banquet association here. We're all standing together, and we cannot do these 50 people events anymore. We want to have 50% occupancy, and we will do it in a safe manner. We're hoping that this doesn't fall on deaf ears like it did before, and we would like a fair opportunity to run our businesses the way we're intended to run our businesses, in a safe way, to keep the people safe and keep everybody safe working for us and all of our clients. Also on a note of that is for the local government, either it be Liberal, it'll be NDP or Conservatives. Over the years, you all know that we've done many fundraisers for you guys. Ladies, everybody. We've done many fundraisers over the years. We're asking for your help at this time. We've helped you along the years in terms of, your events. Also, we've helped campaigning, and also we've dug into our own pockets and donated money to your guys' campaign. So we don't want you to take this lightly. We want you to help us out here. So it's like kind of waking up the sleeping lion. We want you guys to make a voice with us, to come and meet us, see the hardship we're doing, and push our voice forward. If it's not locally within the province of British Columbia, we need to go federally. If we have to go to Ottawa and knock on their doors and say, look, this is a business out here in Western Canada that's losing $500 million a year. Please help us, right? That's what we're requesting from the local politicians, that you guys got to help us out here, because over the years we've helped you out, and it's time for you to help us out. We didn't really get no response back from our local government. I'm not going to name any names, but there were promises that they will go back, talk to Honorable Mr. Dix and Honorable Bonnie Henry, but nothing came back from that. So that's another reason we had to hold this press conference, that no one's hearing our voice.
So hopefully with media here, it'll kind of go somewhere, it'll help us, and also the Indo-Canadian community. And I'm just kind of forwarding the Indo-Canadian community because we're the ones that have the large weddings, the big weddings. So that's the reason I'm saying Indo-Canadian industry here. And then the customer should know also that it's just not us. It's just not us not wanting to have their events. It's the rules right now. So we really need your help right now. So whatever it takes, we're ready to make more adjustments to our hall if that's what it's about, and kind of go for there. If we can't have 1,000 people or 800 people in our banquet hall, give us 300, give us 400, but let's get back on track. You go to the beaches, you go to outside in open areas. There is no self-distancing. There is everybody just hugging, kissing, just around everywhere. So that's not the case with us here. So yeah, we're needing your help. Just to touch on the Indian wedding, so a lot of people here do know how it runs, but just to give you a little quick recap. So an Indian wedding is usually 1 week long. So it starts on Monday night with the tent going up, and the guys, everybody's partying at the house. They're partying at the house, they're drinking, they're dancing, they're eating, they're doing what they want to do, DJ's playing loud music, and they get to dance and have fun. They come to our hall the next day and they're forced not to do any of those things. They are not allowed to dance, they are not allowed to talk to each other, they can't mingle, they can't go to the bar and get a drink. So what's happening is they are not booking our venues anymore. They're saying, sorry, we can only have 50 people, we'd rather do it in our backyard and just party. So that's what the people want to do, but they're calling us saying, we're ready to have bigger events, but let us. But we're stuck in the middle where the government's not allowing us to do this. The people want it, so what do? We're stuck. Also, just on a note on that is we are trying to work with our clients. As you know, we got many deposits from our clients. All our money is non-refundable, but we're transferring it to any other date. If someone's given us, as a deposit of $5,000, we don't have the money to give back to you right now. That's a fact. That's from our banquet hall, also the whole banquet hall association. What we are saying is it's a non-refundable deposit, which they do know, but we are transferring it to any other. If you decide to have a party the next year or the following year, or if you decide to have your 50 people this year and have your event, we can pass on that deposit to your sister's wedding, a brother's wedding, any type of other event. So we're trying to work with our community, but we are requesting our community, please work with us also. We are as I said, we're in a hardship right now. It's nobody's fault. It's not the customer's fault, consumer's fault. It's not our fault. Unfortunately, we're in a pandemic right now that we don't know where it's going to go from here. So, we're kind of just stuck in the corner, so we are requesting also to our community, please work with us, don't work against us. So we do have a short video we want to show you on the TV screens here. These are just pictures of people having parties at home. Just see example of what's going on out there. Once again, so just in closing here, we're asking Madam Bonnie Henry to please reconsider our proposal that we submitted on June 17th. And take another look at that and just understand that these businesses here are suffering. We're going through great financial hardship. Please take another look at that proposal. We would love to have 50% occupancy. We'll do it in a safe manner. We'll protect the people. Last thing we want is anybody to get sick. And we're willing to work with any authority that we need to get that done. And I just want to say thank you everybody for coming today. And that's it. Also, at the same time, right now we have a microphone set up, so if anybody has any questions, you're gladly, one by one, we can ask some questions and we'll answer any questions you have for us. Yes, ma'am? Hi, sorry, you can hear me through this. We'd have a sanitation person going around and touching all the high traffic areas, either it being the bathrooms, either it being the front door, by the buffet areas where we feel that people are more, it'd be cleaning on site at that time. So we'd be doing that for the bathrooms and whatnot. Capacity, obviously Madam Bonnie Henry would give us some more recommendations, and we're ready to follow all recommendations that come in from us. ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡੋਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟ ਆਕੂਪੈਂਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਰੂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੈਸਟ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ਗੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 50% ਆਕੂਪੈਂਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ MP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਨੇ ਉਹ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, 2 ਇਵੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਗੈਸਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 70, 65, 70 ਲੋਕੀ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕਟ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਬਫੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੈਸਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਫੇ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਾਸਟ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ Paji, just to add on to that, Marja, 2 minute मैं भी लेना Marja, a little bit add on so the question है। Yes, ऐसी कई पार्टियां कीतियां 50 बंदियां दियां, ऐसी ये नोटिस कीता जेडे बैंक्वेट हॉल चा that they are following the rules। ऐसी कई रिवरसाइड कीतियां, सुखन कीतियां, अपना क्राउन पैलेस, तो बाकी सारे जेडे होर बैंक्वेट हॉल आ। सो फर जेडी ऐसी कीतियां या साडी इंडोकने की मार्केट वा वो फॉलो करते हैं रूल्स, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो डांसिंग तक भी ऐसी जिदा बड़ा डांस फ्लोर आ, ऐसी ये भी टेपा ला के कीतियां ते लोग आ 6 मीटर और आ 6 फुट तुसी इधर नच लो, आ इधर नच लो, इधर नच लो, तो ऐसी एक्सटेंड भी करते सी डांस फ्लोर टेपा दे नाल। सो वो भी सेल्फ डिस्टेंस नाल करके डांस करते सके। Yeah, so they're following that। नाले जी सवेरे प्रैस रिलीज हुई सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ that ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ that ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਦੂਏ ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੀਜਾ ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ RCMP ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀ that look ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ a little bit more ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਆ ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਆਕੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ that ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ we go to the bar and have a drink। ਇੱਕ ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੇਫ ਵਾ। ਦੂਆ ਬਾਇਲਾ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ that ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਹਜੇ
it's not clear. Clarity है नहीं that hey, can we serve शराब to the table ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਬਾਰ ਦੇ. So ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ. 1.5 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿਟੀ ਵਰਕਸ ਯਾਰਡ this morning. ਉੱਥੇ WCB ਆਇਆ ਸੀ, Fraser Health ਆਇਆ ਸੀ, RCMP ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ fire department. So ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਈ good, very good meeting, very positive result ਮਿਲਿਆ ਉਹ meeting ਤੋਂ. जो समझते हो कि जो सरकार स्पेसिफिकली बैंक्वेट हॉल्स ਲਈ गाइडलाइंस दे दे ਤੇ ਇਹ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਲੋ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਇਲੋ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਇਲੋ ਆਫੀਸਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ that ਇੱਕ ਹਾਲ ਚ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਬਾਇਲੋ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਆ. ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਓਪਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਆ. ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਓ. In another hall, bylaw officer ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਲਾਓ. So bartender ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਰ ਪੀਣੀ ਆ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਓ. ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬਾਇਲਾਅ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ that look ਆਹ ਬਾਇਲਾਅ ਅਫਸਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਬਾਇਲਾਅ ਅਫਸਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਿਹਾ ਪਜ਼ਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ that ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ fully 100% ਹੋਈ ਆ. Thank you. So that's that. Thanks. Now, just one more note, Bhaji, I'm sorry about that. I just want to carry on with some answers here, if I'm sorry. ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ that ਸਾਡੀ banquet hall ਅਸੀਂ ਇਹ operation ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ organization ਆ that ਜਿੰਨੀ ਆ season ਦੀਆਂ ਪਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਂ booking ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ booking ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮੋਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ season ਕਰਨੀ ਆ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ shutdown ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਏ ਸਾਰੇ banquet hall ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ association ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ until we get some help. So this is a very serious matter. So ਅਸੀਂ ਇਹੀ request ਕਰਦੇ ਹਾਂ community ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ please help us out there ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਂ add on ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਜੀ. So keeping Jolly from Large Media Group, you guys were saying that you're losing a lot of business and obviously some of the people that were working for you as well. And you mentioned that there are people having parties in farms. Can you expand on that? What do you guys mean by that? Yeah, basically, so what's happening is because people are not allowed to dance or they're not allowed to socially mingle or at our banquet halls right now, so they're booking farms, they're booking any outside facility that they can get, mostly farms, and they're just doing the parties there, 50 people, 100 people. Some farms have tents set up like 50 in one tent, 50 in another tent, 50 in another tent, all at the same time. Well, they're not socially distancing at all. They're dancing, drinking, they're eating together, and that's how we're losing our business, because they'd rather go there because there's no restrictions there. A, they don't have to get a liquor license. B, nobody's there to stop them. And C, nobody cares. So this is all done off the record, obviously, so they don't apply for the liquor license, is that what you're saying? And they're doing it without the knowledge of the authorities? Well, yeah, at the farms, apparently it's a bylaw, you don't have to have a liquor license there, but I'm not 100% on that, but I'm pretty sure that's what it is. Some people do get liquor licenses, a lot of people don't, because you can just get away with it. Yes, Vicky, thanks for a question. What we've noticed is some farms, one farm on Highway 10, another farm in Delta. Normally on a farm you're allowed to have, the bylaw is 8 parties or events a year, either it be a wedding, birthday and whatnot. I guess that's the rules that they have, and we've noticed that one farm did over 42 events. So 42 events, so not that they're just kind of capitalizing on our business, and we are requesting these farms to please shut down. This is not good for our community. Maybe in the short run you're benefiting, but for a long run you're hurting our community. There's no, as Suk mentioned earlier, there is no self-distancing, there is no sanitation there, proper sanitation as we're feeling like when you come to a facility. For example, if a fire breaks out there from a centerpiece that has a candle, the fire department comes. First of all, the farm is, where the farm is, it could be 200 or 300 meters away, and how are they going to get a water there to put out a fire? When you come to this banquet hall here, this
is all properly from the city. You know, it's a past city banquet hall facility. You know, there's water everywhere. Our toilets, you know, we got proper running water, we got proper running toilets. So the fire department would rather come here rather than going to a farm. And there's more risk in an outbreak at a farm. There's more risk for problems to have, and the safety of our community, the safety of people. Awesome. I've been to a lot of restaurants. You know, I've seen people crowded. There's no question about it. Even social distancing, as much as they try, it doesn't happen all the time. You know, I've seen 75, 100 people plus in some of the restaurants. And I've also had a chance to attend the parties at the halls during COVID. And I can see a big difference. In fact, the hall, I am a strong believer, the halls do abide by the rules and all that. Have you guys thought about, obviously when you talk about legislation, you're talking about municipal and you're talking about provincial. There's certain relief you guys are asking from the municipal, which is taxes and so forth, but there's a provincial governing body that, you know, regulates the halls as well. Have you guys thought about food primary where you guys could also be licensed as a restaurant and then be able to operate at 50% capacity through that way? Was any negotiation been done, or has that been entertained by Bonnie Henry? No, that is how we were licensed. We are licensed as food primary as a restaurant under our business licenses. We're not licensed as liquor primary. We fall under special event category there. But some of our facilities are licensed for alcohol sales as well. With our proposal that was given to Bonnie Henry, that was part of the 50% occupancy request, is to be operating like a restaurant, but we were denied. But they were listening. So, you know, I congratulate and thank the community also that they are actually listening. It's not like they come here and they're just, you know, dancing around, moving around. That was not the case in our banquet halls. I guess in homes, we can't stop what they're doing or whatnot, but when we were doing our events at the halls, there was self-distancing, there were dancing at different parts, like throughout the night, so the MC is like, no drinking and driving. We used to announce that all the time, no drinking and driving. Everybody, if you need a drink, if you're drinking and driving and you need to drive home or ride home, you know, we'll get you a safe ride home. There's taxi numbers along the bar area. Also, the hosts were always, you know, capturing on the drinking, driving. The bartender would know that, hey, this person has a little bit too much to drink. They either cut them off, and at the same time tell the host that this person has a little bit too much to drink. I don't think he's safe, or how's he getting home? So these were the protocols of drinking and driving. Some of the protocols we followed is as soon as the MC comes in, we mention to the MC that you must along the way, please respect self-distancing. Please respect self-distancing. As soon as the dancing started, our DJ were not playing volume at as before, which was let's say 100% was loudness. Now we're playing at about 60 to 70%. So quite a bit we turned the volume down so people don't get that crazy. So right, the chances of mingling more. Also the DJ, if he sees throughout the night you're out of your square on the dance floor, please everybody turn the music down. Suddenly people do listen. When the music goes down, the MC, the DJ would be at that time, please self-distance, and the customers were listening. Everybody in our community were listening. So just one last question on that. Your press release talked about inviting the government to shut you down. Was that a genuine request, or is your request actually for help from the province to change the rules to allow you to function? It's both. So basically, we cannot operate with 50 people capacity. We need to have 50% capacity to operate our business. In order to make any kind of money to run our business, we have to have 50% occupancy. With the 50-man restriction, you might as well just shut us down. There's no point. But not just shut us down, shut the whole wedding thing down. Shut the backyard parties down, shut the farms down, shut us down too if it's that big of a deal. We're ready to close the doors if that's the case. We cannot operate with 50-man parties. Thank you. Pass it to you over there, you guys can help yourself. Yes, thank you everybody for coming for our press release today. Much appreciated. Hopefully you can get our voice out there today. Thank you and have a nice day. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕਲ ਗਿਰਾ ਆ part of the banquet hall BC Banquet Hall Association ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਮਾਈਕਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ?
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ that fairness ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਲਾਰਜ ਹਾਲਸ ਵਾ 5 6 6 700 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗਾ that ਸਾਨੂੰ 50% ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ 50% ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ that ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ 50 ਬੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 50% ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓ ਮਾਈਕਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗ ਕਿ 100 200 400 500 ਬੰਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲਾਈਕ ਐਟ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਆ ਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ per month ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਅਸ ਹਾਲ ਵਾ ਬਟ ਐਵਰੇਜ ਅਬਾਊਟ $40,000 ਸਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਓ ਦਾ EMPLOYEES ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਅਬਾਊਟ $40,000 ਖਰਚਾ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਕੱਢੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਲਿਬਰਲ ਐਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋ ਸੀ ਆਈ ਗੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ $40,000 ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਬੈਕ ਲੋਨ ਹੀ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ $10,000 ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ $30,000 ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਕ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਿਲਿਓ ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਮਾਈਕਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 50% ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 750 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਆ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਾਫ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿੱਥੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਲਾਇਓ ਆ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਕਟਸ ਕਲੱਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇਖੋ ਇਹ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 50 ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ in one day ਸ਼ਾਇਦ 500 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ 400 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 400 ਬੰਦਾ ਲਿਖੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਕੈਕਟਸ ਕਲੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਦੈਟ ਲੁੱਕ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਸੀਂ 100% ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਕ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੌਕਸਵਿਥ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਸਟੇਕ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਾਤਾ that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਪ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਪ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਆ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ that ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੋ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਮੀਡੀਆ ਕਰੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ that's what we're feeling that ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਕ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਘੱਟ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ that ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਲੁੱਕ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ ਨਾਲੇ ਆਲਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਲੋਕਲਾਂ ਲਈ ਕਰੀਦੇ MLA NDP ਲਿਬਰਲ
ਲਿਬਰਲ NDP ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁੱਡ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਟ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟਵਾ ਜਾਓ, ਫੈਡਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 2-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 2020 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸੋ ਕਿਸੇ ਜੇ $5,000 ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੋਹਲੇ ਸਾਲ। ਸੋ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਮਨੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂ ਦੀ। ਆਲਸੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਈਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੋਹਲੇ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਿਕਲਣੀ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮੋਹਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਜਾਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਪੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੋ ਲਿਮਿਟ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਨੋ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ DJ ਸ਼ਾਹ। DJ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ DJ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਰੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਾਂਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬੜਾ ਸਲੋ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨੋ ਕੋਵਿਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ 50 ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ, DJ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਫॉर ਅਸ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਾਂ 2-3 ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ 30 ਦੇ 30 ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਪਾਰਟੀ 2 ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਮੈਨ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।